તમને સહુને પંચક પ્રણામ સહિત જય સ્વામિનારાયણ. આપ સહુને આ મહિલા મંચના કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે. કાર્યક્રમની રજૂઆત કરીએ તે પહેલાં આપ સહુ આપને હૃદયમાં બ્રિજતા ઈષ્ટદેવના નામન કરીએ. જય રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સહુથી પહેલાં એક નિખાલસ વાત કરું છું કે આટલા ગંભીર થઈને મને ના સાંભળતા, કારણ કે આ થોડોક સમય સજાના ભાગરૂપે નથી બેસાડ્યા, પણ મજાના ભાગરૂપે બેસાડ્યા છે. એની ખાતરી અને ભરોસો આપું છું કે તમને જરૂરથી મજા આવશે. આજના સમયમાં રવિવાર એક જ એવો દિવસ છે કે જેની સવાર જુદી હોય છે. એ દિવસના કોઈક આપને બોલાવે છે, એ શું કામ બોલાવે છે એની ઉપર બહુ આધારિત છે, અને કોણ બોલાવે એની ઉપર બહુ આધાર રહેલો છે. એ જ રવિવાર, એ જ ટાવલ, ટૂથબ્રશ અને રોજિંદા ક્રિયાઓ હોય છે, પણ આપનો સમય જુદો હોય છે. અને એ જ રવિવાર જ્યારે કંઈક આધ્યાત્મિક માર્ગ ઉપર સારું મળવા મળે છે અને સારું આત્મસાત કરવા મળે છે, ત્યારે આપણે હોંશેથી હાજરી આપવી જ જોઈએ. એટલા માટે મને ખાતરી છે તે તમને આજ હોંશેથી આવ્યા છો, તો ચાલો તમારો વરો સમય ના લેતા કાર્યક્રમ તરફ આગળ વધીશું. અહીંયા આપની સમક્ષ સ્પેશિયલ મહેમાનો છે. રમાબેન હલાઈ, જે બિઝી બીઝના ડાયરેક્ટર છે. હેના હિરાની ફ્રોમ ઇનસાઇટ. ધનબે રામજી રખારિયા કેન્યાથી આવેલા છે. ધનભાઈ રાવજી વસાની ટાન્ઝાનિયાથી આવેલા છે. કસ્તુરબેન વીરજી વસાની, કાંતાબેન રવજી હિરાની, કાંતા મંજી ગજપરિયા કિંગ્સ કિચન, વાયબાઈ અને સંભાઈ કરાય. દર વખતની જેમ આપણે શુભ શરૂઆત પ્રાર્થના અથવા સ્તુતિથી કરીએ, તેવી રીતે આજે પણ પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરશું. રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ પતિત પાવન સીતારામ. આ એક પ્રાર્થના ગીત છે જે નામ રામાયણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે, જેના આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીએ થોડું મોડિફાઈડ કર્યું, ત્યાર પછી પબ્લિકલી વધારે ગાવામાં આવ્યું છે. સીતારામ એટલે ભગવાનમાં એક એનર્જેટિક આત્મા. પ્રાર્થનાથી ફળ મળતું નથી, સાધનાથી ફળ મળે છે. તો એવું કહી શકાય, પ્રાર્થના સાથે સાધના પણ હોવી જોઈએ. રામ ભગવાન સીતાજી સાથે આત્માથી જોડાયેલા છે, અને સીતાજી ધરતીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી ભૂમિનું સ્વરૂપ કહેવાય. એટલે એનું નામ ભૂમિજીથી ઓળખાય છે. અને રામ ભગવાન ભૂમિ સાથે આત્મીયતાથી જોડાયેલા છે. એવી જ રીતે આપે પણ આપની ઊંચાઈઓ સાથે રહીને જમીન સાથે જોડાયેલા રહેવું જોઈએ. Before we begin anything, we usually start with a prayer. So that is why we'll start this show with a pradna to help give success. Along with the prayer, there will be skilled girls dancing, which will engage our eyes and our ears. The eras start with Ram, then Sham, and then Gansham. So we'll start with a prayer to Ram, Raghupati Raghava Raja Ram. Pratna, which means prayer, and sadhana, which means devotion. Either alone isn't the best, but together will take you to the next level. So today, please listen and watch with all the devotion in your hearts. The song is about Ram and Sita being two connected souls. Sita was born from the earth, hence her other name was Bhumija, where the word Bhumi means land. Her soul was connected with Ram's, and she viewed him to be her Paramatma. Overall, the prayer is saying, to be at your most happiest state, you need to find your Paramatma. So now let's watch this graceful performance. Hope you enjoy it.
करता हो विष्णु के अवतारी। कोई सियापति कहे कोई हरि तेरी शरण में दुनिया सारी। भक्तों के बना दो बिगड़े काम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तुम अवधपुरी के राजा हो महाराजा सबके मन के। तुझ में धरती में तुम बसते हो। तुम कण कण में बसते हो। तुम कण कण में जब नाम तेरा बन जाए काम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। મજા આવી તમને? હવે પ્રાર્થના તો થઈ ગઈ, હવે એક સ્તુતિ આપે કરીએ. શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન ભવ ભાય દારૂ નામ. આ એક તુલસીદાસ રચિત સ્તુતિ છે જે 16મી સદીમાં લખાઈ હતી, જે સંસ્કૃત અને ઓધી ભાષા એમ બે મિક્સ ભાષામાં લખાયેલ છે. આ સ્તુતિ દ્વારા ભગવાનનું ભજન કરી સંસારના જન્મ મરણ રૂપી ભયને દૂર કરે છે. તુલસીદાસ દ્વારા પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે કે રઘુનાથજી મારા હૃદય કમરમાં કાયમ નિવાસ કરે. તમે જાણો છો કે સંસ્કૃત એ એક મધુર ભાષા છે. વેદોની ઋચા તમે સાંભળશો તો તમને ભેજું કંઈ જ સાંભળવું સારું નહીં લાગે. સંસ્કૃત મેં બીજી ભાષામાં ભાષાંતર કરશો તો એનું ઈ જ મર્મ અને બાબત નહીં એનું ભાવી શકાય. અને આપને છાવડી ગુરુકુળ અમદાવાદમાં આજ સંસ્કૃત ભાષાના વિષયવાર વર્ગો ચાલે છે. તો જ્યારે પણ સમય કે થૂક મળે તો છાવડી ગુરુકુળની મુલાકાત લેશો અને ત્યાંના વેદોપચારના પણ અનુભવ કરશો ને? We will now listen to a stuti created by Tulsidas Ji in Sanskrit and Odi. In the stuti, Tulsidas Ji is saying that Ram should come and stay in our hearts forever. We sing a prayer because we're told to sing, but if we sing with a purpose and with devotion, then our love will be easily conveyed to God. The lyrics in this stuti have great meaning and importance. Sanskrit words have rhythmic and powerful sound waves. That is why we use them to send prayers to God, just like sending messages from one phone to another.
SGBP Gurukul in India has schooling for Brahmins, and they study in the original Sanskrit language. If any of us have time, we should go and visit them to listen to them learn and recite the Vedas. श्रीरामचन्द्र कृपालु
hands up if you enjoy those graceful performances. Since the prayers are done, let's jump right into it. Before that, we would like to introduce Hena Hirani from Insight, who will do a short presentation. પ્રાર્થના થઈ ગઈ. હવે હું વિનંતી કરીશ કે હેના હેરાની મંચ ઉપર આવે. Jai Swaminarayan. Jai Swaminarayan. My name is Hena Hirani, and I'm here to represent Insight UK. We are a new organisation, and we are here to help the British, Hindu, and Indian community with awareness, advocacy, and campaign. So, what does that mean? So, hopefully, you can see on the screen what I see, and I'm going to show you a quick video of what we have succeeded last year with working across all Hindu communities. So working with like-minded organizations and people like yourselves, we make sure that Hinduism is represented well in the West, and that we as Hindus do not lose our rights. And often what happens is we do, because we don't have a collective voice. So as Insight, we're here to make sure Hindus are represented and represented correctly. Not like we saw here where India, Jammu Kashmir was chopped off the map. Yep. So we work across the whole of UK. We got 400 different units all over UK, Ireland, and Scotland. Moving on from that, what beautiful dances that we saw today. And I'm also here to talk on behalf of the Hindu Support Network. And what we do is we support women, children, young girls, like the ones that are performing, when they need us, when the times are bad. So we're not for profit. We have unfortunately got nasty social evils such as domestic violence, sexual grooming, and conversion. So we support victims who are going through such horrible times, and we support their families into how to understand and make sure they're brought back into the community. What often happens when our girls go to university, they leave the house, they move out, they're away from their parents' eyes for 3 years. And it is very scary time, especially when you're with people you don't know. You move into the halls and you have to make new friends. And unfortunately, there are people out there who prey on such girls. There are
the police has support measures, but as a community, it is up for us to look after our own. And if that means getting involved and making sure that when our young girls go to college, go to university, they are aware of the people who are preying on them. So we all heard about the grooming in Midlands a couple of years ago. And unfortunately, our community isn't untouched by it. I'm going to show you a quick video, which I hope will bring home that this is a very crucial point that we need to make sure we're aware of. Jaswinder was only 13 when a man began the process of grooming her. He seemed like a really sweet guy. I started skipping school just to go out with him. Then he'd buy me stuff and pay for my stuff. And then he bought me a phone to stay in contact with him. He made me feel like I was the centre of attention. He spent weeks slowly gaining Jaswinder's trust, but he had a hidden agenda. He took me out to a hotel and then gave me a drink. I didn't know what happened after that. The next morning, Jaswinder woke up naked and realized her drink had been spiked. The man she thought she could trust had taken obscene photos of her and threatened to show them to her parents unless she agreed to have sex with other men. They were like those alcoholics you'd see on the street. The blackmail and abuse continued for over 18 months. Jaswinder claims that the man who forced her into prostitution initially hid his true identity. Wearing sacred symbols of Sikhism, she claims he had deceived her into thinking he was from the same religion. In fact, he was a Muslim. They definitely weren't Sikhs. They're just someone from a different culture saying they're part of yours, lying, and it's really terrifying for anyone. This is one of the few times that Jaswinder has actually talked about what happened to her. She says she has very loving parents, but in this Asian community, family honor is paramount. She's been warned by her mother against bringing the subject up at home and forbidden from telling her father the full details. Parents are the last ones to find out if anything goes wrong. I was scared to tell my dad. There's just some stuff you can't tell them, and I just tried to keep myself to myself and not talk to anyone about it. What was the main reason for coming here? I think for me personally it was that everyone knew. What everyone knew about Napreet back in London was that when she was 15, she'd been groomed and then blackmailed into having sex with several older men over many months. It started at the Nagar Kirtan, which is like Vaisakhi Nagar Kirtan, and it's a festival where you all walk, and it's just to celebrate who we are. And he was like, oh, like we should meet up, and I met up with him with like other friends. Over the next few weeks, he showered Napreet with lots of attention and gifts, while slowly ostracizing her from her family and friends. All the classic hallmarks of grooming, but for a vulnerable teenage girl, it was love. He told me that I was special, and I was just so happy. Were you falling for him? I was. But then things changed. He would kiss me, and like he would touch me, and like we did have like sexual contact, and I felt so guilty, I felt so bad. And when he knew that I was backing off, he showed me pictures. He had pictures of us like kissing, like someone was taking pictures from far away, and like pictures of like his hands like down my trousers. And he said that if you like leave me now, I will show your parents. I didn't know what to say, and the only thing I could say to him is like, you're another Sikh guy. You know what our parents are like. You know that my parents would kill me. You know that you can't do this. And that's when he told me that he wasn't a Sikh guy. And I didn't know what to do. He was a Muslim guy. Over the coming months, Napreet was prostituted to countless men.
Every time, she was promised the explicit photos of her would be destroyed if she slept with one more customer. She claims her judgment was impaired by the steady stream of drugs her groomer fed her. I would wake up drugged and it would force drinks down me. And I remember times where I would wake up and there would be like 5 people in a room. Men? And Yeah. do you think it is something that you will ever be able to move on from and get over? I'm not sure. Coming here has definitely made a difference. Gurmeet and Ranjit, not their real names, are one of the few Sikh parents who have been brave enough to report the abuse endured by their child to the police. They believe their daughter has been the target of a group of groomers for the past 6 years. We only were aware of things going wrong when something drastic would happen, like her 14th birthday. We bought her a mobile phone and she was then taking pictures, and these pictures were being sent out to third parties. Sexual pictures? Yeah. And when we started going through her phone and things like that, the numbers were on her phone. She had loads of numbers on her phone under female names. But when you dial the numbers, you can distinctively tell that they were older males. Some of the men they believe Javine was being groomed by were in their 40s and 50s. In desperation, Gurmeet sold their house and moved the family out of London. That's quite a drastic move, though, to move 120 miles up north to get away from these men. But it didn't work. It didn't work. Why? They had her details and they wanted to pursue it all the way. By doing some research online, Gurmeet discovered that a group of men in London passed Javine's details onto another group based in the West Midlands. It all starts in London and in the West Midlands. You've got 3 perpetrators who are all linked. So we're talking of like a network? Right. Through all of this, Gurmeet and Ranjit claim they've struggled to get the police to take their case seriously. Nobody seems to be interested in investigating it further. How many times do you think you've called the police over the last 3 or 4 years? There have been incidents where we have rung several times a day to get information, to update, and they've just had a blasé attitude. Ranjit and Gurmeet recently took their case to the Police Complaints Commission. West Midlands Police say investigations into Javine's situation are ongoing. So these are 3 case studies that we have come across supporting our community. Please don't think just because these were Sikh names, they only affect the Sikh community. Unfortunately, we've had Hindus, our own, go through such hard times. But as you saw from the video, there's not a lot of support for our community because the police don't know how to deal with our community. And hence why, as the Hindu Support Network, we are here for those horrible times should our community face them. And the British government have released a report last year, and in it they did state clearly that the community that are doing this grooming are the Muslims. However, when it comes to us, as you saw case 3, when they tried to report this to the Met, brushed aside. The Met is too busy, clearly. So we need to make sure we are aware that as parents, as students, when you go to university, as college students, that there is a big drive out there to try and convert you. So what can we do to protect ourselves? When you go to uni, when you do go out with your friends, make sure you have company when you come home. Make sure you don't leave your drink unattended. As you saw there, it's so easy just to put a pill in your drink. Make sure that as parents, you know your child's habits. You know, what time do they come home? What are they doing on social media? How much access do they have? Who are they talking to in social media? Because this grooming doesn't affect you when you go to university. As you saw, these poor children are 14 years old. It starts online. It starts on your phone. It starts on TikTok. Unfortunately, this is where the predators lie. So just be aware that, if someone's gifting you things out of the ordinary, a phone is an expensive present. Why is that person giving you a phone?
If you're being treated regularly to dinners, high-flying restaurants, why? Yes, it's good to have a friend, but always be in the back of your mind, you need to be there to protect yourself. These groomers are so sophisticated, they've done this many times, and it's very, very hard for us as a community to speak against it if you're suffering from it. So, you know, I pray to God, it doesn't affect anybody here, but if and when, and if you have any friends that are affected by this, we are here to support them. We do it anonymously. We share no information with anyone else. But the most important thing is that we shouldn't disregard those victims. Because what often happens, once they go through this, they convert. And we never see our daughters and sisters again. So we must make sure that the door is always open for them. Thank you for your time. Thank you for that amazing speech, Hannah. છે અમે તો છોટાજી પણ વિચારો મોટાજી. આ નાની બાળકીઓ દ્વારા આ કીર્તન આપને ઘણું બધું રોજિંદ્ર ક્રિયાઓને સમજાવી જાય છે. આપને બધા એવો માનીએ છે કે હજી આપની ક્યાં ઉંમર થઈ છે. પ્રભુ ભજવાની હજુ તો ઘણી વાર છે. હજી તો ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે. પછી તો પ્રભુ ભજન આજ કરવાનું છે ને. પણ ના, જો પ્રભુ ભજન કરવું જ તો બાળપણથી શરૂઆત કરવી પડે. એ જ પ્રભુ ભજનનો પાયો છે. એટલે આપને આપના સંતાનોને પણ પ્રભુ ભજન કરવાનું શીખાવો. વહેલા ઉઠવું, સવારની રોજિંદ્રી ક્રિયાઓ કરવી, પૂજા ભક્તિ, માતા પિતા અને ગુરુને પ્રણામ કરવા, નમ્ર બની શિક્ષા ગ્રહણ કરવી અને સારી સંગત રાખવી, કુટેવોથી દૂર રહેવો, કાયમ સારું કર્યા કરવો. દરેક ક્રિયામાં શ્રીજીને સાથે રાખી યાદ કરીને કર્યા કરવા કરો. કર્મ મંદિર રાખે, પૂજા આરતી દંડવત કરીએ, ભાતના થાર અને આ પ્રસાદ ધરાવીએ અને પછી એ ગ્રહણ કરીએ. આ બધું જ દરેક હિન્દુ ઘરમાં આપના બાળકોને આપનું હિન્દુ વર્ષો આપવો જોઈએ. ભલે તમે એને દાન દોલાત મિલકત વર્ષામાં આપો, પણ સૌ પ્રથમ આ સંસ્કારની મિલકત આપો એમો જરિયો જ છે. Now this group is going to present how young Hindu children start to incorporate values in a healthy routine to their life. They start by waking up and going for a fresh shower, doing puja and prayer, and wishing all members of family a very good morning. Afterwards, they go to temples or schools to gain valuable knowledge and wisdom. Then they come home, they keep and use their newly found values. Isn't it better to nurture and grow these values and virtues from now? Watch these 4 to 6-year-old girls show you how they understand the life of a Hindu.
જો નાની છોકરીઓ કેવી સરસ શીખવાડ્યું આપને. બા તો વહેલા ઉઠે જ છે. કાલથી સૌ બધા આપે શરૂઆત કરશું ને. Who has learned something from these talented girls? I certainly have. Since we've looked at how a daily routine goes, I think we should now look at how to get a peaceful sleep. તમે કોઈ હાલરડા સંભળાય છે? આપે નાની છોકરીઓ પાસેથી શીખ્યું કઈ કઈ ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. તેમાં સાંજ પડે સૂતા પહેલા હાલરડાનું બહુ મહત્વ છે. દરેક ઘરમાં બાળકો તો હોય જ. એ બાળકોના સંસ્કારોનો સિંચન આ હાલરડા રૂપી ગીતથી થવું જ હોય. એ આપને એવું જ કંઈક એક હાલરડું Got it. એક હાલરડું રજૂ કરવા જઈ રહી છીએ જેના બોલ છે કાના સોજા જરા ઓ કાના સોજા જરા. આ ગીત ભારતીય સ્ત્રીઓ પોતાના બાળકને ઊંઘાડવા માટે ગાય છે. આ એક હાલરડું છે. આ હાલરડું દ્વારા નાની બાળકીઓ આપને એ સમજાવવા માંગી છે માતા અને બાળક વચ્ચેનો સંબંધ શું હોય છે. માતા પોતાના સંતાનને ઊંઘાડવા માટે હાલરડા ગાય છે અને આ મધુર હાલરડાથી બાળક મીઠી ઊંઘ પણ ઊંઘી જાય છે. હાલરડા આ તો માના મમતાના રાષ્ટ્ર પ્રદેશનું રાષ્ટ્રગીત છે. માતા હાલરડા સંભળાવતી હોય એ હાલરડા તો એ રિહર્સલ છે. ક્યારેક મોટી ઊંઘ સુધી પહોંચવાનું છે એનું રિહર્સલ. હાલરડા સબ કેવી રીતે આવ્યો ચલો એ સમજે થોડુંક. દીકરો કે દીકરી બહુ રડતા હોય એના માટે આપની ભાષામાં એક રૂઢિપ્રયોગ છે રડવા ચર્યો છે. ત્યારે માતા એને ગોડિયામાં મૂકતા એમ કે તું રડવાનું બંધ કર હાલ હું રડું. This next group of 6 to 8-year-old girls are going to show you that children should go to sleep after listening to melodious and rhythmic lullabies. Now, when I say lullaby, you guys may straight away think of Twinkle, Twinkle, Little Star. But what I really mean are songs and tales of God's lessons and past stories. They bring peace and tranquility to your mind and give a fresh morning start. Right now, many children go to sleep after listening and reading stories about fantasy or even horror settings, which set the mind to the same way the story is set. For example, if you read a horror story, you'll probably end up having nightmares. What are needed are haladas, which set the mind at a peaceful state, and this is why mums should invest some time to sing lullabies to their children. Now watch these talented girls dance to a peaceful Krishna haladu, which is necessary for a good sleep.
सो जा सदा ओ कान्हा सो जा सदा कान्हा सो जा सदा ओ कान्हा सो जा सदा कान्हा सो जा सदा ओ कान्हा सो जा सदा मदना मधुसूदना मनोहरा मनमोहना मदना मधुसूदना मनोहरा मनमोहना मुरारी अजय Are you all awake? Let's test you. Say Jai Shri Swaminarayan. I would like to introduce Trupti Ben Patel, who is president of Hindu Forum. Trupti Ben Patel. સર્વેને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. I'm so pleased to be here again today this year. અને નાની નાની બાળિકાઓને આપણું કલ્ચર સાચવી રાખ્યું જોવા માટે એ એટલું બધું મન પ્રફુલ્લિત થાય છે ઇઝ બિયોન્ડ ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. આજે હું માફી માગું છું આપ સૌની કે મારે થોડું મોડું થયું આવવા માટે, મારે મીટિંગ હતી બીજી પણ અને મેં મિસ કર્યું. સો દેટ ઇઝ ધ સેડેસ્ટ પાર્ટ ઓફ ઇટ કે આઈ મિસ ધ બિગિનિંગ ઓફ ઇટ. પણ એવરી ટાઈમ આઈ કમ હિયર એન્ડ એવરી ટાઈમ આખા કન્ટ્રીમાં બધા મંદિરો જે ભેગા થાય છે, બધા મંદિરો જે એટલું સરસ કામ કરે છે એ રિયલી પ્લીઝ ગીવ યોર સેલ્ફ અ બિગ ક્લેપ. યુ ડુઈંગ વન્ડરફુલ જોબ. મહિલાઓ અને બાળિકાઓ, વિમેન keeps our culture alive and everyone, all the parents, I always say to બધા પેરેન્ટ્સને કે તમારા છોકરાઓને છોકરીઓને પ્લીઝ સંગીત અને નૃત્ય શીખવાડો. સંગીત અને નૃત્ય એ આપણા જીવનની હેરિટેજ છે, આપણી શૈલી છે અને એ આપણું હિન્દુત્વ, આપણું જે હિન્દુઇઝમ છે, આપણો જે સંસ્કાર છે એ આગળ રાખશે. કારણ કે સવારના પોરમાં ઉઠીને મા બાપને પગે લાગવું, શ્રીજીના ચરણમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવા એ ખાલી એક પ્રથા નથી, ખાલી એક પ્રણાલી નથી. એની પાછળ સાયન્ટિફિક રીઝન પણ છે કે આપણે વડીલોના આશીર્વાદ લઈએ છીએ. બાળકો એ બાને થોડી એક્સરસાઇઝ બી કરે છે. બાળકો સમજે છે કે વડીલોની જે એડવાઇસ હોય, જે આપણને જે જ્ઞાન અને માર્ગદર્શક મળવું જોઈએ એ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આ બાળિકાઓએ જે એટલું સુંદર નૃત્ય કર્યું કે કાના સો જા જરા, તો એ હાલરડા અને જે બાળાએ કહ્યું આપણને કે ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ લિટલ સ્ટાર ઇઝ નોટ અવર કલ્ચર. તો આપણે બધા છોકરાઓને એ સમજાવો કે જે આપણા જે દાદીમાં અહીંયા બેઠા છે એમના જમાનામાં જે હાલરડા ગાતા કે
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल. તો એવી રીતે આપણા જે બધા જે જૂના જમાનાના જે ભજનો જે નાના નાના હાલરડા છે, પ્લીઝ હું બધાને વિનંતી કરું છું કે આપણા બધા ઘરમાં આ પ્રથા ચાલુ કરો જ. અને એક વસ્તુનું બહુ ધ્યાન રાખો કે જિંદગીમાં ક્યારે પણ છોકરાઓને રીંગા રીંગા રોઝીસ ના શીખવાડશો પ્લીઝ. અને એનું બહુ જ મોટું કારણ છે કે એ જે છે જે પોએમ કે જે કહેતા હોય એ આપણે શું કહીએ ગુજરાતીમાં કચ્છમાં મરશિયા કહેતા ને, યાદ આવે છે આપ સૌને કે લોકો મરશિયા ગાવા જાય પહેલાંના જમાનામાં કોઈ મરી જાય ત્યારે. રીંગા રંગા રોઝીસ ઇઝ એ ગાયન છે. તો હું ફરી આજે બી રિક્વેસ્ટ કરું છું બધાને કે પ્લીઝ ડુ નોટ ટીચ યોર ચિલ્ડ્રન ધેટ પોએમ. અને બધાને સરસ સરસ કૃષ્ણ ભગવાનના સુંદર સુંદર શ્રીનાથજીના સ્વામિનારાયણ પ્રભુના આપણી જે શિક્ષાપત્રીમાં જે ભજનો છે સરસ સરસ એ પ્લીઝ શીખવાડજો. અને મારા પહેલાં જે સાર્જન જે બેન હતા એમણે જે બધાને ગ્રૂમિંગની જે વાત કરી, તો હું પહેલી વાર કહું કે થોડા વર્ષો પહેલાં આપણે કેન્ટન મંદિરમાંથી એ આખી ચાલુ કરેલી છોકરીઓને ખાસ આપણી સમજાવવા માટે કે ગ્રૂમિંગને કેવી રીતે કરે છે ને શું કરે. તો આજે હું એ બેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આપ સૌને એના વિશે વાત કરી. અને પ્લીઝ teenage girls who are present here, please listen to me. Please make sure anybody outside of your school, anybody who's watching you, start giving you any presents, they're giving you smiles and flowers, please don't accept it and go and tell your parents that this is happening, because we do not want to have same situation as in Bharat of this love jihad business, do we? So please be careful. અને હું આટલા સાથે સૌને મારા જય સ્વામિનારાયણ કરીને વિરામ કરું છું. સર્વેને જય સ્વામિનારાયણ. હવે આપે નાનકડી છોકરીને હાર્મોનિયમ રમતા જોશી. સારું છે કે આજના જમાનામાં છોકરી હાર્મોનિયમ વગાડતા સાથે કીર્તન પણ ગાશે. જે કીર્તન ગાઈ શકે છે વજિંત્ર વગાડી શકતા નથી, ને વજિંત્ર વગાડી શકે છે તે કીર્તન ગાઈ શકતા નથી. આ નાની છોકરી સુર સાથે સંગીત સંભળાવશે. We're now going to listen and witness a skilled and talented girl play the harmonium and sing a melodious prayer. Nowadays, we see many children who know how to play instruments but can't sing, or children who can play instruments who can't play instruments but can sing. But how lucky are we? We're going to witness both. Now let's listen attentively to the kirtan. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.
કીધું તું ને તમને મજા આવશે સુર અને સંગીતમાં મજા આવી હા કે ના Ha! એયા આપની સમક્ષ હવે નૃત્ય રાજુ થશે જેના બોલ છે વો કૃષ્ણ હે જેમાં રાધા અને કૃષ્ણનું અતૂટ સંબંધ અને પ્રેમ લીલાને બતાવવામાં આવે છે નટકટ અલબેલા મોરલી વગાડીને ગોપીઓને સાથે રાસલીલા કરતા ભગવાન કૃષ્ણનું વર્ણના કરવામાં આવે છે દુનિયાથી આજન રાધાજી કૃષ્ણ ભગવાનની દરેક લીલામાં એટલા ખોવાયેલા છે કે માલા જપતા પૂજા પ્રાર્થના કરતા ભગવાનના પ્રેમમાં ખોવાયેલા રહે છે એવા આપના સૌના વાલા એવા કૃષ્ણ ભગવાનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે This next group will be doing a classical folk dance to the song about the love of Radha and Krishna. Now, when you say Radha, you have to say Krishna and vice versa. Their names are incomplete without each other. Radha didn't see Krishna for most of her life, and she wasn't even married to him. But her devotion and affection towards Krishna was immense, and still today she is famous for that. Now let's watch these girls dance to the song of love of Radha and Krishna. जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है
प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। किसना है वो किसना है वो किसना है किसना मेरा भी सांसों में भरी किसना किसकी किसना वो राधा वो राधा है वो राधा है राधा है Had enough of the dances? Who wants to listen to bhajans? Bhajans? Dances. The bhajans will be a surprise, so let's see if you can guess them with the following clues. There'll be two bhajans. The first is a traditional Vaishnav bhajan, and the second is a traditional kirtan. The author of the second bhajan is Brahmanand Swami, also known as Ladudanji. Ladudanji was in Burj when he heard about Swaminarayan and went to meet him. Swaminarayan was addressing a gathering in Burj. Ladudanji was attracted to him. Swaminarayan returned to Gadha with the poet Ladudanji. Ladudanji lived a majestic and royal life. He was always decked with the most precious attire, adorned with jewelry fit for royalty. Swaminarayan did not like such a luxurious lifestyle, but instead of preaching directly, he gradually persuaded Ladudanji, who became a Swami. On the way from Gadpur to Siddhapur, at a small village named Gerita, Swaminarayan stopped and gave the initiation as a sadhu to Ladudanji by giving him the saint name Sri Rang Das Ji. After some time, he was renamed as Brahmanand Swami. Brahmanand Swami ne kon orkheru? Brahmanand Swami, born as Ladudanji,
He was also known as one of Swaminarayan's Ashtakavis Hold on, what's an ashtaka? within the Swaminarayan Sampraday. In the scriptures of the Swaminarayan Sampraday, it was noted that Brahmanand Swami's name suggests and implies Brahmanand. That means he was an avatar of Brahma. Now we'll leave it to her to do her kirtans. To sing one lullaby, as Trupti Ben said, we have to sing our culture song, not ring wrong. Okay. शरण तुम्हारो मांगो, शरण तुम्हारो, श्री जी महाराज मांगो, शरण तुम्हारो, श्री जी महाराज मांगो, शरण तुम्हारो, अखंड छता मोरारी थया मनुष्य लीला बतावे गुण श्यामचारो श्री जी महाराज मांगो शरण तुम्हारो प्रगट प्रभु पहचाना धन्य भाग्य मारा प्रगट प्रभु पहचाना धन्य भाग्य मारा मणिया सहजानंद स्वामी अधर्म उदार्या श्री जी महाराज मांगो शरण तुम्हारो राम रूप रावण मारो कृष्ण रूप कंस सहायो राम रूप रावण मारो कृष्ण रूप कंस सहायो नारायण नु नाम जलेता अजामिल तार्यो नारायण नु नाम जलेता अजामिल तार्यो श्री जी महाराज मांगो शरण तुम्हारो गडड़ू गोकुल से
भगवत सुत के जय प्रीति प्रभु भजरोड़े रीते भगवत सुत के जय प्रीति प्रभु भजरोड़े रीते पवा जड़ करवानु नाम छे असारू श्रीजी महाराज मांगू शरण तुम्हारू शरण तुम्हारू मांगू शरण तुम्हारू श्रीजी महाराज मांगू शरण तुम्हारू श्रीजी महाराज मांगू शरण तुम्हारू कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे एवं व्रत जावा नव दीजिए रे एवं व्रत जावा नव दीजिए रे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे हे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे ये व्रत करे ते धन्य मानवी रे ये व्रत करे ते धन्य मानवी रे ते तो नाह्यो कोटि गवार जानवी रे ते तो नाह्यो कोटि गवार जानवी रे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे हे जेण वचन प्रमाणे व्रत आदर्यो रे हे जेण वचन प्रमाणे व्रत आदर्यो रे तेणे कारज पोतानुं सर्वे कर्યું रे तेणे कारज પોતાનું સર્વે કર્યું રે હે કોડે કોડે એકાદશી कीजिए रे हे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे हे येनो महिमा मुनि वर गाय छे रे हे येनो महिमा मुनि वर गाय छे रे अविनाशी मळ्यानो उपाय छे रे अविनाशी मळ्यानो उपाय छे रे हे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे हे ब्रह्मानंद कहे एमा हरि રહ્યા વસી રે हे ब्रह्मानंद कहे एमा हरि રહ્યા वसी रे कीधी उद्धव प्रमाणे एकादशी रे कीधी उद्धव प्रमाणे एकादशी रे हे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे हे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे एवं व्रत जावा नव दीजिए रे एवं व्रत जावा नव दीजिए रे हे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे हे कोड़े कोड़े एकादशी
સ્વામિનારાયણ. શિવાની ક્યાં ગુમ થઈ ગઈ? અહીંયા જ હતી, ક્યાં ભાગી ગઈ? એ આવે ત્યાં સુધી તમને નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સનું થોડું કહું. મેરી બાકી બહારી લાલ આ ગીતના બોલ છે. આપને ભગવાનના દર્શન કરીએ તો ભગવાનના સાજ શૃંગારથી જ નિરખ છે. પછી એના આપના ચિત્તમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કર્યા છે. એમ જ અહીંયા જ ભાવથી ભગવાનના શૃંગાર કરવા ઉપર આજ આ ભક્તિ ગીતના વની લેવામાં આવ્યું છે, જેમાં બાકી બહારી એટલે ભગવાન કૃષ્ણ, જે શૃંગાર વગાર પણ સુંદર છે, એને વધારે શૃંગારના કરવા માટે કહેવામાં આવે છે. શૃંગાર વધારે કરશે તો ભગવાનને નજર લાગી જશે. આ ભક્તિ ગીત દ્વારા આપને સમજાવી જાય છે કે આજના સમયમાં આપના બિઝી સ્કેડ્યુલમાં બધાને બહુ ઓછું સમય હોય છે. તેમાં પણ ભગવાનને 1 મિનિટ નિરખીને જોવાનો સમય પણ આપને પાસે હોતું નથી. પણ તમને પણ ખ્યાલ છે કે ભગવાનના શૃંગાર પાછળ મંદિરના પૂજારીજી કેટલું સમય આપે છે? એવરેજ 2 થી 3 કલાક લાગે છે માત્ર ભગવાનના શૃંગાર પાછળ. અને આ શૃંગારનો હેતુ ભગવાનને ગમે છે એટલે કરવામાં આવે છે એવો નથી. અથો જે આપના જેવા માનવી દર્શનાર્થે આવે છે તેના ચિત્તમાં કંઈક ભગવાનના શૃંગારમાંથી યાદ રહી જાય તો જીવન સફળ થઈ જાય. આપને એવા ઘણા ઉદાહરણ ભગવાનની લીલા કરેલ છે એના આપી શકે. જેવા કે પંચાલામાં ભગવાનને શેલાન જુમારવાની લીલા કરી હતી, જેમાં મહારાજ સૌને શેલાન પીરસતા હતા. તેવામાં એક ગરીબ વ્યક્તિ પણ પંગતમાં શેલાન જમતા હતા અને એને મહારાજની પાગમાં 3 છોગલા હતા તે તેમને અંતર્મનમાં ઉતરી ગયા. અંતકાલે તમને આ જ શેલાન જમવાની ઈચ્છા જાગે અને તમને સંતાનો એ ઈચ્છા પૂરી પાડી શકે તેવી તેમને પરિસ્થિતિ ન હતી. પણ એમને મહારાજની પાગના 3 છોગલા શેલામના નામથી યાદ આવી ગઈ અને એનું મોક્ષ પામ્યું. છોકરીઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે એનું નૃત્ય જોઈ. मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल तुम इतना मत करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल हाँ तोरी सूरतियाँ पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा पीला पटका हाँ तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा पीला पटका तोरी सूरतियाँ पे
पटका प्यारा लागे तोरा नीला पटका तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा नीला तोरे घूंगर वाले बाल तोरे घूंगर वाले बाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा काला पटका तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा काला पटका तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा काला तोरे गले वजंती माल तोरे गले वजंती माल तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी बोलो बांके बिहारी लाल की You're back. Where did you disappear? If everyone else got to dance, why can't I? હવે તમે શું ઈચ્છો છો રાસ રમવો છે બધાને હવે જે કાર્યક્રમ રજૂઆત કરશું તે આપના ગુરુકુળ પરિવારની સેવા ભાવિક ગોરી ગોરી રાધો રાસ રમશે ભગવાન સાથે રાસ રમવાનું સૌભાગ્ય ભગવાનના સંતાનો ગોપીઓને પ્રાપ્ત થયો છે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ અવતાર ધારણ કર્યો ત્યારે વૃંદાવનની વ્રાજભૂમિ પર ગોપીઓ સાથે ભગવાનને મહારાસ રમ્યો હતો અને મહારાજે પંચારાને સુખી ધરતી પર સંતો સાથે મહારાસ રમ્યો હતો આમ ભગવાનના બે અવતારમાં ભગવાનને મહારાસની રચના કરી જેમાં સંતો અને ગોપીઓ સાથે રાસલીલા કરી Now I have danced, so how can we forget our very own Gurukul ladies? Our next performance will be our own SSGP volunteer ladies who dress like gopis. બધા આખી બંધ કરો ને એમ વિચારો કે તમે પંચારામાં છો અને રાસ રમો છો અને સંપૂર્ણ તેજસ્વી ચાંદનર છે I would like you all to close your eyes and place yourself in the village of Panchara, where the full bright moon is up and the whole village is excited to play Ras. In the village of Panchara, Lord Swaminarayan played Ras with each and every saint, like how Krishna did with the gopis in Vrindavan. Now everyone's eyes are open and ready to watch the Ras. गोरी राधा ने कालो खा
વાળો કાન ગરબે ઘૂમે ભૂલી નિર્ખત નર પ્રવર પ્રવર ગુણ નિર્જર નિકટ મુકુટ સિર સવાર નમે ઘણ રૌપટ ફરાર ઘરર પદ ભૂગર રંગ ભર સુંદિર શ્યામ રમે ધીરે રંગ ભર સુંદિર શ્યામ રમે ધીરે રંગ ભર સુંદિર શ્યામ રમે जुओ जुओ सहेलियों आज रसियो रास रमे सहेलियो आज रसियो रास रमे पंचाड़म हर पंचाड़म श्री महाराज रसियो रास रमे पंचाड़म श्री महाराज रसियो रास रमे जुओ जुओ ने हरे जुओ जुओ ने सहेलियों Should I just say? Isha, do you remember that when we started with a prayer to Ram, then a Ras with Krishna, and we just watched devoted ladies play with Gansham? We've been on an awesome journey. Yes, we certainly have. વાગ્યુરે ઢોલ ભાઈ વાગ્યુરે ઢોલ મારા મીઠાના રનમાં વાગ્યુરે ઢોલ. આ રાસના બોલ છે. આ રાસ દ્વારા આપને એવું સમજાવી જાય છે કે જ્યારે આપે રૂઢિવાદી સમાજમાંથી ઘણા બધા બંધનો આપવામાં આવતા એ સમયમાં લોકોને થોડી પણ મોકળાશ મળે અને જે આનંદનો અનુભવ છે એ જ આ રાસમાં વર્ણવાયો છે. એવી જ રીતે આપને સંસારના બંધનોમાંથી મુક્તિ થાય. ભગવાનમાં પ્રીતિ હેત બંધીને આપને પણ એવી જ ખુશી થાય છે જેમાં આપને પણ આ જ રીતે ખોવાલા રહે. એવી જ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના. આજે કંઈ તો ખોતું નથી આપના ભારત દેશના વારા રાજાના પદ ઉપર બેસેલા વ્યક્તિ નરેન્દ્રભાઈ મોદી. જો એ મીઠાના રનમાં કાંઈક જોઈ શકતા હોય અને એના મત માટે કાંઈક કરવા તત્પર હોય તો આપને સૌ તો એ માટીના અંશ છીએ તો આપને તો કાંઈક વધારે કરે છૂટું જોઈએ. તમને નથી લાગતું કે આપને એમાં ઓછું ઉતરી રહી છે? તો આવો આપને સૌ મળીને આજે આપનું ઘર, આપનું ગામ, આપનું શહેર, આપનું જિલ્લો કે આપનું રાજ્ય માટે કાંઈક કરી છૂટીએ. આ મીઠાના રનમાં આવેલું એક નાનકડું ગામ રાજભૂમિ પર આધારિત ગુજરાતી ફિલ્મ એકરે હલારો ફિલ્મ. આ ફિલ્મમાંથી હકીકતમાં જોવાય છે તો ઘણું બધું સમજણ આપી જાય
અને આપને એમાંથી બોધ લઈ શકાય એવું આ ફિલ્મ છે. આ ગામમાં એવી માના હતી કે જો ગામની સ્ત્રીઓ રાસ કે ગરબા રમે તો ગામમાં વરસાદ ના પડે, જેને લીધેથી આયા સ્ત્રીઓને રાસ રમવા ઉપર પ્રતિબંધ હતો. પણ જ્યારે આ ગામના સ્ત્રીઓ એક દિવસ રાસ રમે છે અને એ જ રાતે વરસાદ પડે છે, ત્યારથી ગામમાં સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનું વલણ ઘણું બદલાઈ જાય છે અને સ્ત્રીઓને એમના હક અને અધિકારો પ્રાપ્ત થાય છે. તેઓ પણ સમાજમાં યોગ્ય સ્થાન ઊભી રહી શકે અને પોતાનો આત્મા સન્માન જળવાય આ મહત્ત્વ આપ્યું છે. આ ગામમાં સ્ત્રીઓ માટે ઘણા બધા નિયમો હતા જેના સ્ત્રીઓને ચૂક્યા વગર પાલન કરવા પડતું હતું. આ સ્ત્રીઓમાં કલાકારીગરી જેવા કે એમ્બ્રોઇડરી, ભારત ગૂંથણ જેવી કળાઓ રહેલી હતી અને આના લીધે આજે કચ્છનું સૂકું રણ સોનાનું રણ બની ગયું છે, જ્યાં આજે દુનિયાનું મોટું લેવલ સોલર પ્લાનેટ બની રહેલ છે. પહેલાં લોકોને સફેદ રણ કે મીઠાનું રણ એટલે શું એ પણ ખબર નથી. આજે લોકો કચ્છમાં આ જગ્યાની મુલાકાત લેવા માટે જાય છે અને એ આપના બધા કચ્છી સમાજ માટે બહુ ગૌરવનો વિષય કહેવાય. જો ગુજરાતની સરકાર અને ભારત દેશની સરકાર આટલું આગળ આવીને કચ્છને આટલું ઊંચી લાવી શકે તો આપની સૌ વિદેશની ધરતી પર રહીને આપણા ગામ સમાજ માટે કાંઈક કરી છૂટીએ. ચલો આપને સૌ મળીને ભારત સરકારને થોડું મદદરૂપ બનશો ને. Finally, this last group of ladies are going to be expressing their views on the past of Gujarat through dance. In the olden Gujarat, tribes are very patriarchal, where men dealt with civil wars and politics, and women did all the tiring household jobs. All women were needed for was to clean and care for the household and bear the heirs of the family. Women in those days had very limited freedom, and in some tribes none at all. When women succeeded in convincing someone to play the dole, they would dance their hearts out like a bird free from its cage. Nowadays, people take their freedom for granted, but these women fought for respect and freedom for us to live the life we are today. The tribes lived in a derelict desert known as the Ran of Kutch, in Gujarat. This was a very dry and poor area where you would not find a single piece of modern-day technology. For example, when we make food, to make life easier for us, we just have to switch on a cooker. But they used bare fire and had to fetch wood for fuel. There's not a single... The Ran of Kutch was an isolated desert with no signs of life. But Mr. Narendra Modi had put major efforts to bring the valley to this dry desert. We all must be thinking why, as this is just a piece of land, but really it is the grounds where our ancestors have grown, lived and nurtured. We should be proud to say that this is our Gujarat and our home, but not just after media bigs. Now let's enjoy this graceful expression through dance.
बम પાંજરું પહોળું થયું એક સજ્જડ બમ પાંજરું પહોળું થયું વાગ્યો રે ઢોલ બાઈ વાગ્યો રે ઢોલ મારા મીઠાના રણમાં વાગ્યો રે ઝાલી મને કે મેચ ઝાલી મને 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 જરી ઉડવા દીધી ને જરી ઝાલી મને જરી ઉડવા દીધી ને જરી ઝાલી મને હાંફી ગઈ રે હું તો હાંફી ગઈ અમથા હરખમાં જ હાંફી ગઈ રે હું તો હાંફી ગઈ રે સેજ અમથા હરખમાં હાંફી ગઈ સેજ અમથા હરખમાં હાંફી ગઈ સેજ અમથા હરખમાં હાંફી ગઈ ઊંઘી જ નહીં તોય ઊંઘી જ નહીં 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 થોડા સપના જોવાને હાટું ઊંઘી જ નહીં થોડા સપના જોવાને હાટું ઊંઘી જ નહીં હવે કાળો ટીકો રે એક કાળો ટીકો હવે કાળો ટીકો રે એક કાળો ટીકો મારા औरताना गाल पर काळो टीको मारा औरताना गाल पर काळो टीको मारा औरताना गाल पर काळो टीको मारा औरताना गाल पर काळो टीको वाग्यो रे ढोल बाई वाग्यो रे ढोल बाई वाग्यो रे ढोल हे मारा मीठाना રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ મારા મીઠાના રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ પહોળું થયું રે પછી પહોળું થયું એક સજ્જડ બમ પાંજરું પહોળું થયું આ એક સજ્જડ બમ પાંજરું પહોળું થયું એક સજ્જડ બમ પાંજરું પહોળું થયું એક સજ્જડ બમ પાંજરું પહોળું થયું જય શ્રી સ્વામિનારાયણ મજા આવી તો તાળી પાડો અહીંયાથી આ બધી રજૂઆત કરેલ કાર્યક્રમો ભોગ લેનારા શીખવાડાના હેલ્પર્સ એકોએક આમાં ફૂલની પાંખડી જેટલી પણ મદદ કરી છે સૌને હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરી છીએ હું કેના નામ અહીંયા નથી લેતી કારણ કે લિસ્ટ કરવા જાઉં તો બહુ લાંબુ થાય છે પણ અહીંયા જે બેઠેલા છે એ ફૂલની પાંખડી જેટલી સેવા કરી છે ને એનાથી વધારે પણ સેવા કરેલી છે તમારા એક વિના આ કાર્યક્રમ આટલો સારો ન થયો હોત આમાં એક જણાએ જે સેવા કરી છે તેઓ પોતપોતાની બિઝી સ્કેડ્યુલમાંથી સમય કાઢીને આ સેવા કરી છે ઇન્ક્લુડિંગ પેરેન્ટ્સ જે પ્રેક્ટિસમાં લઈ જતા અને લેવા આવતા વન્સ અગેન હું બધાને થેન્ક યુ કહું છું આમાંથી ડોનેશન્સ આવ્યા છે જે તમે બધા કોસ્ટ્યુમ્સ આજે જોયા છે એ ધ્વની પિંજોરિયા અને હર્ષ પિંજોરિયા તરફથી ડોનેટ કરેલા છે અને પણ અહીંયા બધાને ગિફ્ટ આપવામાં આવશે આ પ્રોગ્રામ પતે ત્યારે એ પણ ડોનેશન ઐશ્વર્યા પિંજોરિયા હીરા વખારિયા અને
મૂર્તિ વરસાની પણ તરફથી છે. અહીંયા સૌ હવે સ્ટેજ ઉપર બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સને કહું છું કે પ્લીઝ સ્ટેજ ઉપર આવે અને તમને ઘણા ઘણા તારીખથી એ લોકોને વધાવજો. થેન્ક યુ. હવે આ ગ્રુપનો ફોટો થઈ જાય એના પછી બ્રેક આવશે. કેન્ટીનમાં ફ્રૂટ અને જુદી સ્નેક્સ હશે. એ લઈને 4 વાગે પાછું અહીંયા હોલમાં આવવાનું છે. હું કોશિશ કરીશ કે બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાછા આવે કારણ કે સંતોના આશીર્વાદ આવશે તો એ પણ લઈ શકશે. થેન્ક યુ.